Sixth standard students, we are into unit name chemistry in everyday life. So already we have seen what is the main difference between physical change and chemical change, and I have given some examples for physical change and chemical change, and we have seen the explanation of chemistry. Chemistry is the branch of science that deals with study of particles around us, and we have seen about atom, molecule, and we also have seen about when we cut the onions why our eyes get irritated. We have seen the reason behind it because there is a propantheal S oxide that is present, that chemical is present, and so our eyes get irritated while we cut down the onions. And next thing, today we are going to see about soaps and detergents. So already you would have seen normally the soap contains chemicals. Okay, so while you are using some washing powder, what is the work of that washing powder? It removes stains, correct? It removes stains from the cloths. So mostly the detergent also have molecules. Whatever things you see, whatever objects or substances you see, everything contains atoms and molecules. In same way, வீட்டில் detergent யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா துணி துவைக்கிறதுக்கு, that detergent also contains molecules, but they have two sides. What are those two sides? One is called water loving, another one is called water hating. Water loving and water hating. Water hating goes and joins with dirt. So if you see some oil or dirt in the cloth, this water hating that will go and join with dirt or oil in the cloth, while the water loving join with water molecules. Water hating join with dirt molecules. So when you wash the cloth, the dirt is surrounded by many molecules. You can see this image. When you are washing using detergent or soap powder, you can see that soap molecules here, water molecules are also there. Water molecules they join with clean, and whereas this type of cloth they becomes clean, and the dirt surrounded by the detergent molecules they flows away or float in the water, making it dirty. How soaps clean cloths? So this is a fabric. Fabric na துணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம soap molecules யூஸ் பண்ணுறப்போ we'll be having water loving, water hating ரெண்டு இருக்கும். So water loving molecules, water loving nothing but water நல்லா சுத்தமாக இருக்கிற தண்ணிக்கிட்ட அந்த molecules போயிடும், that will stay and clean the cloth. Whereas water hating, dirt, oil அதுக்கிட்டலாம் போயிட்டு அந்த molecules will float away or washes away our clothes, and they just get rid of the clothes. That's the concept. சோப் வந்து நீங்கள் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். எப்படி சோப் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு லை அப்படின்னு தேவைப்படும், LYE, நத்திங் பட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் யூ ஹாவ் 10 grams of lye, that is nothing but sodium hydroxide. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்முலா Na சோடியம் சொல்லுவாங்க. சோடியம்க்கு ஃபார்முலா Na. ஹைட்ராக்சைடு you can say OH. So this is sodium hydroxide. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இருந்துச்சுன்னா, கோகோனட் ஆயில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வீட்டிலே சோப் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கோங்க, அது மேலே நியூஸ் பேப்பர் போட்டுக்கோங்க, ஜாரில் 35 ml வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, அது 10 grams ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, கான்சன்ட்ரேட்டட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னா நிறைய வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் இருக்கணும். மோஸ்ட் மெஜாரிட்டி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும், அதுதான் கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆட் 10 grams ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, அதை நல்லா கூல் பண்ண வச்சுருங்க, வாட்டர் கூட மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கூல் ஆனதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு ஆட் 60 ml ஆஃப் கோகோனட் ஆயில் ட்ராப் பை ட்ராப். சொட்டு சொட்டாக நீங்கள் கோகோனட் ஆயில் அதில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் அதை நல்லா ஸ்டிர் பண்ணணும், மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த சொல்யூஷன் எல்லாம் கலந்ததுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு போர் இட் இன் தி மேட்ச் பாக்ஸ். ஏன்னா ஒரு ஷேப் வரணும் இல்லையா, மேட்ச் பாக்ஸ் ஷேப் வர்றதுக்காக மேட்ச் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யூ கேன் யூஸ் எனி அதர் மெட்டீரியல் ஆல்சோ. அந்த சோப் ஷேப் கிடைக்கிறதுக்கு சோப் கேன் பி அப்டைன்ட் ஆஃப்டர் கெட்டிங் ட்ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் சோப் ஃப்ரம் யுவர் ஹோம். ஸோ அந்த சோப்பு எல்லாமே ஒரு கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ எவ்ரி டிட்டர்ஜென்ட் ஆர் சோப் ஆர் கம்பெனி, டிட்டர்ஜென்ட் சோப்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் லைசால்ஸ் வந்து ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான யூஸ் பண்ணுற லிக்விட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஹியர் இஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி. இந்த ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் பாத்திங் சோப், சே மைசூர் சாண்டல் ஆர் ஹமாம் ஆர் சிந்தால் ஆர் எனி திங்,
அதை வச்சு அதில் பின்னாடி அந்த you can see in that cover, you can see lot of ingredients in that cover. You have to write the ingredients what are all present at the cover of the soap. So this is the activity. ஒரு bathing soap, ஒரு washing soap, கிட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் அது மாதிரி ஒரு சோப் எடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் பாருங்கள். டாய்லெட் கிளீனர்ஸ் சே ஹார்பிக், ஸோ அது மாதிரி டாய்லெட் கிளீனர்ஸ் இல்லை ஹவுஸ் ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறது, அது மாதிரி எக்கச்சக்க லிக்விட் இதெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் அதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கணும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு கெமிக்கல்ஸ் பற்றி ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் தட் ஆர் ப்ரெசன்ட் in those liquids. So in now we are going to see about fertilizers. Fertilizers அப்படின்னா என்ன? So fertilizers is nothing but உரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். plants need some nutrients from the soil. See, normally actually plant receives sunlight கிடைக்குது, வாட்டர் கிடைக்குது, ஏர் இருக்குது, இது எல்லாமே பிளான்ட்ஸ்க்கு தேவை. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் த க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த பிளான்ட் நீட் நியூட்ரியன்ஸ். எப்படி நம்ம பாடிக்கு நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுதோ, நியூட்ரிஷியஸான ஃபுட்டு தேவைப்படுதோ, நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுதோ, அது மாதிரி எவ்ரி பிளான்ட் நீட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஆர் நியூட்ரியன்ஸ். Okay, so we know that plant get their nutrients from the soil. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா nitrogen, phosphorus, potassium. These three things are very very important nutrients that is essential for plant growth. So principal nutrients அப்படின்னு சொல்றாங்க because they are the major nutrients. So they all are called principal nutrients. Nitrogen, phosphorus, potassium. Nitrogen ஓட ஃபார்முலா N, phosphorus உடைய ஃபார்முலா P, potassium உடைய ஃபார்முலா K. So you can find the below mentioned table. இந்த டேபிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரைஸ் அதில் வந்து எவ்வளோ கிலோகிராம் நைட்ரஜன் இருக்குது, பாஸ்பரஸ் இருக்குது, பொட்டாசியம் இருக்குது. ஸோ த டேபிள் depicts or gives about the quantity of element எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணும் ஒரு பிளான்ட். இப்போ ரைஸுங்கிற பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நைட்ரஜனுக்கு வந்து 34 kg, பாஸ்பரஸ் 22 kg, பொட்டாசியம் 67 kg வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் வளர்கிறதுக்காக. ஸோ தட்ஸ் வாட் தே ஹேவ் given. அண்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸில் உங்களுக்கு ரெண்டு வகையாக இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர், another one is inorganic fertilizer. So what is meant by organic fertilizer? Organic fertilizers are nothing but fertilizers containing only plant or animal based materials. Fertilizers contains or consists only of plants and animal based material. For example, இந்த இமேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும். தேவையில்லாத உருளைக்கிழங்கு அம்மா கட் பண்ணுறாங்க, ஆர் யுவர் மதர் இஸ் சே ஷீ இஸ் யூஸிங் நைஃப் டு பீல் ஆஃப் த அன்வான்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் வெஜிடபிள்ஸ். ஒரு பீட்ரூட் தோலாக இருக்கட்டும், கேரட்டோடைய தோலாக இருக்கட்டும், அவுட்டர் லேயராக இருக்கட்டும், இல்லை எக் ஷெல்ஸாக இருக்கட்டும், தீஸ் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ். ஸோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் கண்டெய்னிங் த பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் பேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் and or those synthesized by microorganisms. Microorganisms means very smallest one, say like algae, bacteria, fungi, இது எல்லாமே microorganisms தான். இது எல்லாமே தான் ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் இப்போ வீட்டில் ஒரு செடி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா what you can make use of this carrot or eggshells in order to grow these plants. ஸோ தீஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஈஸிலி. நார்மலாக உங்கள் வீட்டில் இப்போ ரோஸ் செடிலாம் வளர்த்திங்கன்னா சில பேர் வீட்டில் பார்க்கலாம் எக்ஷெல்ஸ் வந்து அந்த மண்ணில் தூவுவாங்க, ஆனியன்ஸோட அவுட்டர் லேயரை அதை பீல் ஆஃப் பண்ணி அதை வந்து கொட்டுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ வெர்மி கம்போஸ்ட் அண்ட் கம்போஸ்ட், இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர். These type of organic fertilizers are very cheap and economical. Next we can see what is meant by inorganic fertilizers. Inorganic fertilizers are nothing but some chemical changes nadakum. Inorganic fertilizers, they are prepared by using natural elements use பண்ணுவோம், but that undergo some chemical changes in factories or in manufacturing, that in factories or in companies சில chemical changes வச்சு natural elements ஆல உண்டாக்குற fertilizers தான் inorganic fertilizers. Example urea, ammonium sulfate, superphosphate, these all comes under inorganic fertilizers. So fertilizer oda name adula nitrogen, phosphorus and potassium, the table that gives the nutrients in inorganic fertilizers. So they are telling that 50 kg of urea use பண்ணோம்னா 23 kg of nitrogen, அதாவது 46% வந்து சாயிலில் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் மெயின் திங் யூ நீட் டு நோ இஸ் எர்த்வர்ம். ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்றது எது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் 1 மார்க்கில். ஸோ விச்
is called or what is called the farmer's friends அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you have to say the answer earthworm. Earthworms புழு இருக்கும் இல்லைங்களா, மண்புழு. ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து farmer's friends அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. because they take the organic waste as food and produce compost. Vermicompost அப்படின்னு நம்ம ஒன்று பார்த்துருப்போம். Organic fertilizers like example is called vermicompost or compost. So earthworms are considered to be the farmer's friends because of its services that provide to improve soil health. பிளான்ட்டோட க்ரோத்துக்காக, பிளான்ட்டோட வளர்ச்சிக்காக இந்த எர்த்வர்ம்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆர்கானிக் வேஸ்ட்லாம் மண்ணிலேருந்து நம்ம கொட்டுறதை எடுத்து போய் நிறைய இடத்துல சேர்க்கும், பிளான்ஸ் வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் வை எர்த்வர்ம்ஸ் ஆர் கால்ட் ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் யூ ஆர் கோயிங் டு திஸ் இஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி 4. என்னென்ன க்ராப்க்கு என்னென்ன ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட். யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் பேரண்ட்ஸ். சப்போஸ் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் யாராவது ஃபார்மர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் தம், இந்த செடி வளர்க்க என்ன உரம் போடுறீங்க, இந்த செடி வளர்க்க வாட் யூ ஆர் யூஸிங், வாட் இஸ் த ஃபர்டிலைசர் யூ ஆர் பையிங், வாட் ஆர் தி யூரியாவா யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை என்ன கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். அதில் வந்து ஆர்கானிக் எது, இன்ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர் எதுன்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் we are going to see about சிமெண்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்க? நார்மலாக ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு, பில்டிங், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் வால்ஸ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கூல் கேம்பஸ், எல்லாத்துக்குமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங்ஸ்னாலே சிமெண்ட்டு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தேவை. ஸோ ஏன்ஷியன்ட் டைம்லலாம் வந்து வீடு எப்படி கட்டினாங்கன்னா லைம், சாண்ட் அண்ட் வுட், இதை வச்சு தான் வீடு கட்டியிருந்தாங்க. லைம், சாண்ட், வுட் இதை வச்சு தான் பழைய காலத்தில் வீடு கட்டியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ சிமெண்ட்டு வந்து பிரிட்ஜஸ், டேம்ஸ், வீடு கட்டுறதுக்குலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ சிமெண்ட் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இந்த லைம், கிளே, ஜிப்சம் இதெல்லாம் வச்சு தான் உங்களுக்கு சிமெண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணணும். க்ரஷ் மீன்ஸ் லைக் உடைக்கிறது. க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு சே லைக் லைம், கிளேனா களிமண், கிளே இஸ் நத்திங் பட் களிமண், ஜிப்சம் இதெல்லாம் க்ரஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணணும். ஸோ த்ரூ த ப்ராசஸ் கால் மில்லிங் ப்ராசஸ். இன் திஸ் வே ஒன்லி த சிமெண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ சிமெண்ட் வந்து ரொம்ப நம்ம ஹார்டன் பண்ணணும். எப்படி அதை ஹார்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை வாட்டர் கூட மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இது அந்த ஹார்டன் பண்ணுறதுக்கு ஜிப்சம் பிளேஸ் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். யூ கேன் சி ஹியர் ஜிப்சம் ஸ்பெல்லிங் GYPSUM spelling for gypsum. Gypsum plays very important role in hardening the cement. எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டுறப்போ சிமெண்ட்டை வந்து தண்ணியில் குழச்சி அதுக்கப்புறம் 2 பிரிக்ஸுக்கு நடுவில் பூசுவாங்க. Why means it is acting like a paste. 2 பிரிக்ஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு பேஸ்ட்டாக இருக்கும். எப்பயுமே சிமெண்ட் எடுத்திங்கன்னா வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணால் தான் உண்டு. அப்போது அந்த சிமெண்ட்டை ஹார்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜிப்சம்ங்கிறத ஒரு சால்ட் மாதிரி ஜிப்சம்ங்கிறத நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணால் தான் சிமெண்ட் வந்து ஹார்ட் ஆகும். ஸோ தே வில் பி ஆஸ்கிங், திஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், which is used for hardening the cement அப்படின்னா gypsum is the answer. So a small amount of gypsum is added to the finally grinding process. அரைக்கிறப்போ grinding is nothing but கடைசியாக எல்லாத்தையும் நீங்கள் அரைக்கிறீங்க. எதெல்லாம் அரைக்கிறீங்க? sand அரைக்கலாம், வேறு சம்திங் the required materials for grinding is nothing but clay, lime அதெல்லாம் அரைக்கிறப்போ கடைசியாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஜிப்சமை வந்து ஆட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணுவீங்க. கிரைண்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ ஜிப்சம் இஸ் ஆடட் டு கண்ட்ரோல் த செட்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹார்டனிங் ஆர் செட்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட். ஸோ எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா 1824 ஜோசப் ஆஸ்ப்டின் அவர் தான் வந்து இந்த சிமெண்ட்டை வந்து இன்வென்ட் பண்ணார். எப்படின்னா பை பர்னிங் ஆர் ஃபைன்லி கிரவுண்ட் சாக் அண்ட் கிளே இன் கில்ன், அதாவது அதை வந்து பேர்ன் பண்ணுறாங்க. by burning finely ground chalk and clay in a kiln. ஒரு ஃபர்னேஸில் அந்த சாக் மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் களிமண் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவர் வந்து ஒரு ஃபர்னேஸில் நல்லா எரிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த சிமெண்ட் உருவாகுச்சு. தட் இஸ் நேம்ட் ஆஸ் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட். இது வந்து ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி பில்டிங் ஸ்டோன்ஸால் செஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சிமெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் மோர்டார், கான்க்ரீட் அண்ட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் சிமெண்ட் கான்க்ரீட். Where are those cement used? Cement is used as mortar, concrete and reinforced cement concrete. Okay students, in next video we can see that in details about mortar or concrete, cement concrete பற்றி நம்ம next classல பார்க்கலாம். அது கூட epsom, gypsum, salt பற்றியும் we can study.